शादी के लिए ट्यूनिस से आने वाली लड़की पर तशद्दुद। सिंध अयारी की सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू। कहा कि कराची के लड़के आमिर से शादी की। मुझे न सिर्फ आमिर बल्कि इसके वालिद ने भी तशद्दुद का निशाना बनाया। वालिदैन के पास वापस जाना चाहती हूँ। पुलिस के मुताबिक लड़की को वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अनुषा जाफरी से, जो ट्यूनिस की लड़की के साथ मौजूद हैं। जी अनुषा, बताइएगा। एक और वाक़या सामने आ गया कि एक अरबिक तुनीसिया की लड़की को पहले फेसबुक पर झांसा देकर फंसाया, फिर शादी की और फिर उसको तलाक दे दी। वो लड़की हमारे साथ मौजूद, उसका नाम क्या है अब उसी की ज़बानी जानेंगे और किस तरीके से वो जो है वो मोहब्बत में मुब्तला हुई। व्हाट्स योर नेम? Sinda Ayari. व्हाट्स योर स्टोरी? I get a story love with one guy, Pakistani guy, and he invited me from Tunisia to come here and marry. Layla Alhamd Rasulullah. So I come here at 28 November 2024. I come here to Pakistan, and at 29 November 2024 we get nikah paper sign and like this. 2024 I was have problem in my house. All people in my house, they was fight with each other, they was fight with me, so I was treated bad from my family. So this guy, he was talk with me, we was talk, so he told me also he love me, he fall in love with me. So now he can you be my heart and like this, be my girlfriend. So I accept for him. June 2025 they hit me a lot. But before I was search about my husband attention. He was just use phone and like this. I was talk with him. He didn't give me attention. So I go take my bag. I was throw his clothes. He was sad about his clothes. He go and he was taking his clothes from window. So and before getting his clothes, he slapped me. Do you want to take any legal action against him and his family? Yes, because they hate me. They treat me so much bad. They hate you so much. They treat you very bad. His mother at first, she was, when I was in Tunisia, she said, text me, she was telling me, you will get happy marriage with Amir, we will treat you so much good like this. But when I come, there is nothing. Yes, I was happy with my husband, but his family, they always put their nose in our life. They always try to make our life bad. Yesterday, just I was tell him I still love you. I want. You still love him? He beats you. His father beat you, and you still love him? Seriously? Yes, wallah. Because he was my first love. Did he beat you? He divorced me, and he take me to hotel to stay there. Which hotel? Golf hotel. He take me to hotel. I was with him to hotel. I don't know that I'm divorced already. I was told him, Amir, if you don't love me anymore, if you, it's okay. Tell me the truth. If you don't want me, if you want to go to your home, to your family, it's okay. Wallah, tell me. Even I told him I also miss his family because yes. You miss your family and you miss his family too. Because I still have voice for his sister. I was love her so much. I was hate my husband also because he hate me first. I have cancer. He hate me on this air. I have cancer here. Yes, my husband, he hate me there, so I was feel bad. वुमेन याक्तबात उसमें हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, ये तो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, पहले उनीजा थी और अब ये है, तो अब किस तरीके से जो है वो उसको क्या किया जाए? जो लीगल प्रोसीजर है वो तो हम करेंगे, जो है FIA का हो या पुलिस का हो। असल में जो मारपीट का इनका वकूआ है तो वो सिटी का इलाका है जहाँ लियारी में रिहाइश पजीर था आमिर, जो उसका हस्बैंड, और ये तो मारपीट का जो वाक़या है उस वक्त रोनुमा हुआ है वो कितने दिन पहले का है, ये तो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन जब होगी। लेकिन हमारे पास जो ये लड़की आई है तो ये रात में कहीं घूमती घामती आ गई है। हमें किसी थाने वाले ने हैंड ओवर करा, तो ज़ाहिर है वुमेन थाना है तो हमने अपने तहवील में कस्टडी ले ली। फिर हमने पना शेल्टर काफ़ी दारुल-मान से कॉन्टेक्ट करे कि लड़की को जब तक पना दी जाए, जब तक इसका लीगल प्रोसीजर नहीं होता जाने का, वापसी का। अभी पुलिस SHO वुमेन याक्तबात जो उस्मा अफजल जो है उन्होंने जो है वो इस लड़की को पनाह दी हुई है, इसका ख्याल रख रही हैं। और अब जो है वज़ीर दाखिला जो है वफाकी मोहसिन नकवी, उन्होंने जो है वो नोटिस लेते हुए जो है वो इसका एग्ज़िट परमिट जारी करने के अहकाम भी जो है वो उसकी पेशकश की। अब देखते हैं ये है कि किस तरीके से इस मुतासरा लड़की को दोबारा इसके वालिदैन के पास